side. We just out of sleeping, drinking, smoking on some medicine. And we like to have our parties leaning towards the feminine. Always rep our city cause you know we from the west side. Always keep it filthy cause you know we from the best side. Bitches always knocking on my door and yeah, let them in. Cause the ladies know that I'm a motherfucking gentleman. Only எல்லோருக்கும் பெரிய ஹாய் மக்களை. லெட்ஸ் கோ. அபினு கிருஷ்ணன், நந்தினி, ஜிபிஐடி நைட்ரோ, டிஎன் நூபர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பெரிய ஹாய் ப்ரோ. வெல்கம் டு டிஎஸ்கே ஸ்டுடியோ. வணக்கம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? கம்ம மக்களை லைக் பற்றி மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ எதை மெம்பர்ஷிப் வாங்க மறந்துட்டீங்கன்னா மறக்காம மெம்பர்ஷிப் வாங்க. ஸோ நியூ கேம் ட்வின் மிரர்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ஆரம்பிக்க போகிறேன். ஸோ இந்த கேமுடைய கதை வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தான் தெரியும். ஸோ ஒரு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணக்கூடியவன், அவனுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து இறந்துட்டான். அவன் அந்த சம்மந்தப்பட்ட அந்த சிட்டிக்கு போய் அவன் ஃப்ரெண்டோடைய இறப்பில் மர்மமாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறான். ஸோ அதுதான் ஒரு கதையாக இருக்கும். லெட்ஸ் கோ, நம்ம கதையை போய் பார்க்கலாம். சின்ன சின்ன ஒன்று. The skies are finally clearing up after a light rainfall most of the afternoon. The weather's approaching 49 degrees, so we've got a brisk West Virginia evening ahead of us. Wrap up tight and settle in, folks. This is 104.3 WVCK, the Basswood Sound. I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Whip will discuss the recent opioid epidemic that's been affecting don't weigh the same. Change my clothes and wash my does the well go down past low? Let me breathe and I'll let you go. I knelt down in disbelief. I felt around for something real. There's a radio station playing wrong in my ear. You keep coming alive. Keep coming alive. Keep coming alive. You keep coming alive. Keep coming alive. Keep coming alive. Keep coming alive. Coming alive. Coming alive. Noise song. என்ன மியூசிக் இது? இந்த கேமுடைய மியூசிக்கான என்ன தெரியல. கம்மிங் அலைவ் அப்படின்னு வச்சு லாக் அவுட் பாயிண்ட், லுக் அவுட் பாயிண்டா? சாரி, லுக் அவுட் பாயிண்ட் இடத்தோட பேர். What a place, bro. Time to kill before the funeral. Might as well spend it here.
funeral isn't for a while, and I'm not gonna walk into town. Okay. Funeral isn't for a while, and I'm not gonna walk into town. இந்த பக்கம் போகணுமா? This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. பண்ணுறேன் ஜிபிடி ப்ரோ. மெம்பர்ஷிப்பில் வாங்குற அமௌண்ட் எல்லாமே கமிஷன் போகும் ப்ரோ யூடியூபுக்கும். போயிட்டு தான் எனக்கு மிச்ச காசு வரும். I came up here every chance I could. One of the all-time great views. அது போக தான் Really எனக்கு makes a small town look big. cemetery, Basswood River, Basswood mine. Strange to think of Basswood without its mine. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. I remember spending entire summers on the banks, fishing with Nick. Nick is your friend, I I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. You'd think the massive cliff face would be a giveaway. GP மட்டும்தான் டைரக்டா வரும் வித்அவுட் கமிஷன். ஆமா GP மட்டும்தான் அப்படி வரும். புகழ் கேமிங் ஹாய் ப்ரோ. இந்த கேம் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட் இறந்துருப்பான். ஸோ இவன் ஒரு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அந்த கொலை எப்படி ஐ மீன் அந்த ஆக்சிடென்ட் எப்படி நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கறது தான். எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இதான் கதை. நான் ஃபுல்லாலாம் பார்க்கல. Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. இவனுடைய கனவு உலகம் இது. இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணக்கூடிய இவனுடைய மைண்ட் இருக்குல்ல, அந்த மைண்டு உள்ளுணர்வு. I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others. Even in me. The story is important. You know I think that. It's just... people around here have short tempers and long memories. Be careful. Hola Dinesh. Sam, are you even listening to me? I heard you, Anna. But no, I wasn't listening. Come on, Anna, look at this. What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. Sam, what are you doing? I'm trying to be romantic. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring.
What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. You should know that. We've discussed it before. மெமரியில் வந்துட்டு போகுது. மெமரியில் வந்துட்டு போகுது. We weren't happy. Crazy criminal Vijay, bro. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? இவனுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து இறந்துருவான். என் பேர் வந்து சாமு. இவனுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து இறந்துருவான். இவனோட ஃப்ரெண்டுடைய ஃபினரலுக்கு வந்து இவன் போவான். அந்த இடத்துல வந்து இவனுக்கு வந்து ஒரு அந்த கொலை ஐ மீன் அந்த அவன் இறந்தது எப்படி இறந்துருப்பான் அப்படிங்கிறத பற்றி அவனுடைய உள்ளுணர்வில் கண்டுபிடிக்கிறதா இந்த கேமுடைய கதையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேபி நான் ஃபுல்லாலாம் படிக்கலப்பா அந்த கதையை. ஸோ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் மச் ஃப்ரம் மீ. டேக் எ வாக் டு த ப்ரொமோட்ரி. ரிமெம்பர் தட் நைட் அட் the spyglass. Return to the car. You have wasted enough time. Hey, ஓவரா பேசுறானே பாத்தியா? Return to the car. You have wasted enough time. இவனு தான் I missed the funeral. Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. நிக்கோடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு அவன் ப்ரொபோஸ் பண்ணா இவன். Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. என்னுடைய உள்ளுணர்வு அது. நிக்குடைய ஆவியா? ட்வின் மிரர். Are you still coming? I really hope you can make the week. It would be heaven. Nick won't care. I am almost there. நான் தான் மெசேஜ் ரிப்ளை பண்ண போல. Lost the signal. Something never changed. சிக்னலை இழந்து விட்டேன். கிரேசி கிரிமினல் கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டுனே இருக்கிறியாப்பா. லைவ் என்ஜாய் பண்ணுப்பா. ட்வின் நிக் ஆவியாக தான் சொல்லுது போல். அப்படியே நான் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் கதை எப்படி மாறும் தெரில. மைனஸ் ஹெவன் பாப்பிங் லாட். Nikudi daughter can't imagine what she is going through.
நிக்கி இறந்துட்டான்ல இவனோட ஃப்ரெண்ட் அவனோட ஃப்ரெண்டோட டாட்டர். You actually came. It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? பேசலாம்னு சொல்லி We're கேக்குறான். talking right now. பேசிட்டானே இருக்கோம் அப்படிங்கறான். It's cold. இங்க ரொம்ப குளிரடிக்குது. So, You left. நீ விட்டுட்டு போயிட்ட. Joan, that's not fair. You left. நீ போயிட்ட விட்டுட்டு. I'm sorry போடலாமா? Let me explain now. Let me explain. It was more complicated than just me and you. It's always more important than me. Joan, listen. After Anna and I broke up, I couldn't keep living with her. I didn't have anywhere else to stay. So I moved back in with my mom, who's over in Connecticut these days. எங்க அம்மா கூட போயிட்டேன் You பிரேக்கப் didn't call, text, or anything. You were just ஃபோன் gone. பண்ணல மெசேஜ் பண்ணல எதுவுமே பண்ணல நீ போயிட்ட நீ பாட்டல. I don't know what to say to that. நான் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றேன்னு தெரியல. நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். I wasn't in a state where I could reach out to anyone. நான் இருந்த மனநிலையில யார் கூடயும் பேசணும்னு எனக்கு தோணல. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. நிக்கிங்க சாவல அப்படினா என்ன இந்த இடத்துக்கு வந்துட கூட மாட்டேன் நீயும். Thanks for being honest. நேர்மையா இருந்துக்கு ரொம்ப You're நன்றி. always at least honest. நீ கிட்டத்தட்ட நேர்மையாவே இருக்கே கடைசிக்கு. Listen, கேளு நான் I சொல்றது. wanted to talk to you about what எங்க அப்பா happened பத்தி to நான் Dad. பேசணும். எங்க அப்பாக்கு என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி நான் கேட்கணும். It doesn't make sense. எனக்கு ஒண்ணுமே He புரியல. wouldn't have just crashed. அவர் He சும்மா drove like a grandma, you know that. அவர் எங்க அப்பா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பாட்டி மாதிரி தான் ஓட்டுவாரு. I don't buy it. I'm Yeah, just எனக்கு in சுத்தமா town for the புரியல. funeral, Joan. நான் I'm ஃபினலுக்காக not தான் a PI வந்திருக்கேன். or a cop. நான் வந்து The ஒரு போலீஸ் closest thing I கிடையாது. can talk to. நீ தான் ரொம்ப க்ளோஸா Will நான் you just பேசக்கூடிய ஆளு. look into it, Muley? Please. இத கண்டிப்பா நீ பாப்பியா மொழி. She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. இத உண்மையை நான் An hour கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே ago, மாறிச்சுனா you wanted to run away. ஒரு மணி Now நேரம் you want முன்னாடி to start போகணும்னு another நினைச்சேன். investigation? இன்னொரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போறியா? A few questions won't hurt anyone. ஒரு ரெண்டு மூணு Just क्वेश्चन கேக்குறதால tonight. யாரையும் வந்து ஹர்ட் ஆகாது. To reassure her. அவளுடைய myself. மனசை உறுதிப்படுத்துறதுக்காகவாது கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு This is கேள்வி a கேளு யாரையா போய். If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. நீ It would be பண்றதுல இந்த cruel குழந்தையை விட்டுரு. later on. Friends குழந்தையை don't வச்சு lie எதுவும் to each நடத்தாத. other, even if it means disappointing நண்பர்கள் her வந்து again. ஏமாத்த மாட்டாங்க. It's your call. உன்னுடைய கால் தான். ஆக்சுவலா இது வந்து நிக்குடைய குழந்தை என்ன சொல்றான்னா எங்க அப்பா வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பாட்டி மாதிரி தான் ஓட்டுவாரு. ரொம்ப கார் வந்து ரொம்ப மெதுவாக தான் ஓட்டுவாரு. எங்க அப்பாவுடைய சாவுல வந்து எனக்கு வந்து மர்மம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நார்மலா அவர் வந்து கார் கிராஷ் ஆகி சாவல. இது நீ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் போலீஸ் எல்லாம் இல்லை இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்கு நீ ஏன் நான் ஃபெடரலுக்காக வந்தேன் என்னை போய் இப்போ இன்வெஸ்டிகேட்லாம் பண்ண சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா. அப்போ வந்து இவனுடைய உள்ளுணர்வு வந்து நினைக்கிறேன் இவனோட உள்ளுணர்வா இல்லை நிக்காத சேம யாருன்னு தெரியல. அந்த ஆவி வந்து சொல்லுது இதெல்லாம் பண்ணாத அப்படி சொல்லுது. ஆனா நான் என்ன பண்ண போறேன்? ப்ராமிஸ் டு லுக் இன்டு இட். பார்க்க போறேன். இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போறேன். Okay, I'll see what I can see and all that. Gumshoe it up. You will? நீ கண்டிப்பா தெரியா? You make some good கண்டிப்பா points. கண்டுபிடிப்பியா? It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something, but You want to know for sure. I get it. Okay. thanks, Muley. I should go in before my mom misses me. எங்க அம்மா என்னை தேடுறதுக்குள்ள நான் போறேன். You better get in there too. நீ Can't hide in your வாங்க. car all night. இங்கேயே கார்லயே இருக்க முடியாது. Who says I'm hiding out here? யார் சொன்னாங்க நான் ஹைட் I do. நான் சொல்றேன். வா வா See you inside. உள்ள பார்க்கலாம். குட்டி பையன் கியூட்டா இருக்கான். ஐ லவ் ஹிம். அடோரபிள் ரெடி. செம. அவங்க அப்பாவுடைய சாவில் வந்து ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்கும். அவங்க அப்பாவோட சாவை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும்னு சொல்லி அந்த பையன் வந்து சொல்லிட்டு போகிறான். இவர் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணக்கூடிய வந்தான். ஆனால் வந்து ஃபெடரலுக்காக தான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு டெசிஸ் பண்ணுறான். அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறான்.
நிக்கு ஓகே அதான் நிக்கு தான் போல ஓகே 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 நிக்குடைய ஆவி தான் வந்து பேசுது போல ஓகே ஹார்ட் பீட் சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ நல்லா இருக்கு பொண்ணா இட்ஸ் ஓகே டாக்டர் நானும் பார்த்தேன் ஆனா பையன் சொல்லிட்டேன் Might as well talk to Walter. I'll have to sooner or later. அது பொண்ணுதான் டாக்டர் தான் போட்டுருந்தது நான் தான் கவனிக்கல Yes, the cat food is under the sink. Yes, it is, Mother. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel Higgs, as I live and breathe. Has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in town requirement. So good to see you. Even if I wish the circumstances were different. In times like these, we need the comforting touch of others. At least I do. சரிடா கட்டிப்புடுறா குண்டு பையா எப்படி இருக்கா நம்ம நல்லா பீஸா பர்கர் தின்னு குண்டு குண்டா இருக்கா அழகா பப்ளிக் பாய்ஸ் Also, have you spoken to Anna lately? இல்ல No, why? No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. சரிடா குண்டா பார்க்கறவங்கள உள்ள பார்க்கலாம்னு போறேன் நான் I'm not ready for this. Here we go. இது எப்பிக்ல வாங்கணும் எப்படி வாங்கணும்னா காசு கொடுத்து வாங்கணும் காசு எப்படி கிடைக்கும்னா சம்பாதிக்கணும் எப்படி சம்பாதிக்கணும்னா கஷ்டப்படணும்பாங்க ஆனால் கஷ்டப்பட்டால் ஒன்றும் வராது இஷ்டப்படணும்பாங்க சில நேரம் இஷ்டப்பட்டு செஞ்சாலும் ஒன்றும் வராது இஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு செஞ்சாலும் சில டைம் எதுவும் கிடைக்காது அப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் நமக்கான டைம் இன்னும் வரல ஆனால் முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் Mr. Samuel Higgs. அது வரைக்கும் முயற்சி Big செஞ்சுக்கிட்டே shot investigative இருக்கணும் மைண்ட் report. நல்லா ஏற்றிட்டேன் Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires. That means you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? If you aren't, well, Just really embracing those Hicks stereotypes, huh, Joel? Gentlemen, ஜென்டில்மேன் சண்டை போடியாடே கிடையாது we'll get you good old boys another round. mighty kind of you, Declan. You're not worth it, Higgs. நீ அதுக்கெல்லாம் ஒருத்தர் இல்லைங்கிறான் Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah, shame that. You watch yourself. I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? Hey Sam, why don't you drink to Nick on the other Old-timers side? in general already don't like me, and the article just made it worse. That's where Nick and I sat every time he dragged me out for drinks after work. இங்கதான் நிக்க அவன உட்கார்ந்து குடி பண்ணலாம் குடியார பசங்க குடிக்கறானு It's the பாருங்க guy who got the mine closed. I can't believe he showed up. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. ஓய் ஒருத்தன் ஃபுல்லா பாத்துட்டு இருக்கான் You பசங்க just quoted him a couple of times and I... Walter can be overwhelming at times, but he means well. Then you should read Great Expectations. It's a... So, I had to throw them all out on their ear, and only then did I realize
Ah, Samuel, my favorite ex-muckracker. Join us. Join us. How was the funeral? Wasn't there. Setting up for this. Everyone came. Most of the town, it felt like. A sea of sad, wet eyes. I gave the eulogy. Felt hollow. So hollow. He worked for me for years. For years. My best reporter. What do you even say about him? Actually, அவன் வந்து நிக்க வந்து ரிப்போர்ட்டர் போல இவங்கிட்ட தான் வேலை செஞ்சுருக்கான். ஸோ அவனை பற்றி புகழ்ந்து தள்ளுறான். இந்த ஊரே வந்து கண்ணில் தண்ணி வச்சுண்டால். நானும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன். அந்த ஃபைனல் ஓட்டு படிக்கிறதுக்குள்ளே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன் அப்படிங்கிறான். எனக்கு இவன் மேலே ஏதோ சந்தேகமாக இருக்குது. இந்த குண்டு பையன் ஏதோ பண்ணியிருப்பானோ அப்படின்னு. He was a dedicated reporter. Remember that article? Something about stoplights? Stoplight. No one cared. He did. யாருமே கேர் பண்ணல. அவன் பண்ணான். ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாச கணக்கில் அந்த எஃபோர்ட் போட்டு. He approached each story with his pen like a knight wielding a sword. It's the small things. Like he always kept his window down. Said cars made him claustrophobic. That's how he stays with us. The little details. I remember the bar bets about that safe spot at Pac-Man. He got me one night. Yeah, got me once too. Can't believe it's real. Enough about Nick. எல்லாரும் அவன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பேசிட்டு நிக்க பத்தி பேசிட்டு. How have you been, Sam? How have you really என்ன பத்தி கேக்குறான் அவன். I spend all day doing nothing. I don't even count days. They just blur together. Nick's death barely hit me. என்ன ரொம்ப நிக்கற இது வந்து இறப்பு வந்து ரொம்பவே நீ பாதிச்சிருச்சு. Time heals most wounds. Some it just makes worse. Sounds like you need something to pull you out of your rut. Well, I think I've taken enough of your gents' time. Go, mingle, circulate, but you must join us for an actual round later. You must. Okay, da. Yeah. You want to move to a conversation? Think about it, Samuel. A drink with friends is worth 1,000 among enemies. Streamlab OBS இல்ல OBS ஏதாவது யூஸ் பண்ணுங்க Black Pixel. Free and you can record. Hey, John. Sammy. Oh, it's been ages. Tara? Oh, me? Tara. I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. It took reading thousands of public records, but a pattern emerged of willful negligence. You are a bulldog. A dangerous man to anyone using power to exploit others. That's nice of you to say. Oh, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. எல்லாரும் என்ன ஒதுக்குறாங்க. Kathy? There was no love lost between Kathy and Nick since their divorce, but anyone can see she's taking his death hard. Kathyயும் நிக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் புருஷன் பண்டாடியா? Divorce ஆயிட்டாங்க. Kathy, Sam, you actually came. அது நீங்க வந்து bitrate அதிகப்படுத்தணும். Black Pixel ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது bitrate அதிகப்படுத்தணும். I am surprised as you are. My condolences for Nick. I could see you. It's been too long, Kathy. Has it? Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Hard to make promises. I don't do well with those in Joan. I've noticed. இது வந்து இந்த பையனுடைய அம்மா, அந்த ஜோனுடைய அம்மா, நிக்குடைய முன்னாள் காதலி. டைவர்ஸ் செய்யப்பட்ட காதலி. I'm going to hold you to that. அப்படியே முகம் இருக்கு. அந்த பொண்ணுடைய முகம் அப்படியே இருக்கு. அந்த ஜோனுங்கிறது தான் அந்த பொண்ணு. நிக்கு, ஜோனு, இந்த பக்கம் சாம், பேக்மேன் ஃபோட்டோ. இந்த கருவாச்சி இங்கே நான் பார்த்தேன்.
ஒவ்வொருத்தங்க ஒரு போட்டோ Sorry வைக்கிறாங்க, we நானும் ஒரு lost போட்டோ touch. வைக்கணும் போல. ஓகே. Sorry I lost touch. அவங்களுடைய இதுல வந்து Messed up, big guy. ஒரு போட்டோ வைக்கணும் போல. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. I wonder who took that picture. Nick and Anna. Happier times. Nick and Sam. நானா அவனுயா? Nick and Walter. Good old days. Guess I lost with the bet. my friend. Yeah, that bet you'd never come back to Basswood? Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Oh. That wasn't the reason I left town. Oh, you think it was that girl of yours? You left because the town hated your guts. Oh. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Oh. Relax. I'm just playing. At least tell me how you've been. Yeah, like you'd care. Not too much. But suit yourself if you want to be like that. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Anna. ஃப்ரெண்டு நினைக்கிறேன். நிக்குக்கு ஃப்ரெண்டு, எனக்கும் ஃப்ரெண்டு. As time draws near, my dearest dear, when you and I must part, how little you know of the grief and woe in my poor aching heart. 'Tis but I suffer for your sake. Believe me, dear, that's true. I wish that you were staying here. Wow. Cinematography வேற level. Emotional, yes. Surprising level. Attend the wake. Pay homage to Nick. Talk to Anna. நான் எடுத்து வாசிக்கிட்டா? Anna used to play it almost every night. She stopped after her father's accident. ஓ, அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் வாசிக்கிறதுல போல. Annie. Has it really been 2 years since I saw her? She hasn't changed a bit. இவ தான் நான் ப்ரப்போஸ் பண்ண கேர்ள். Annie. Anna? Anna. Sam! Hugger back தான் கொடுக்க போறான். Men will be men. அரேந்திர ஜெயவீர். I've missed you. கமலே ஜெயவீர். Why did it take so long for you to darken my doorstep?
Well, I'm here now. Conversation cut பண்ணு. I'll have to try and come by more often. That's what I'm supposed to say, right? Even if not everyone around here would like it. People around here have short tempers. எல்லாரும் ரொம்ப கோவக்காரங்களா? Long memories. But most of them mean well. Sam, the mine was going to close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It was going to run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. Yeah, I mean, I understand that. It doesn't make it easier, though. It's got to make it a little easier. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together, started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him. You and Nick started going out? When did this happen? A few months ago. He never told you? He asked me to let him be the one to say something. You two had been so close. He probably tried. I hadn't been answering his calls. Ah. That's the worst part, right? Anything broken just stays broken now. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Amazing pretty camera. Nick's death. Do you know if he had any enemies? Working on anything dangerous? Whew. Now this is a real can of worms. This is a wake. I know that. Do you? This isn't the time to be digging and pushing. You always do this. You always... I get it. I just... You're still you, huh? You'll always still be you, Sam. I hope you never change. I'm gonna go home. I hate that his stuff is all over my house. Then drink and cry all night. You do what you need to do. See you around. Come, have a round with me. I need a drink or two. Or 3. And then I'll go. Kathy, Hucky, இவனெல்லாம் பேசி இவனிட்டுல ஒன்றும் கிடைக்க போகிறதில்ல. போய் சாமல்கிட்ட போய் ஓசிட்டுங்க வாங்கி குடிவோம். Drown your sorrows with water. So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel. Join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Ah, spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Bad guys drinking beer for friendship. Yeah, he'd been coming in a lot lately. இந்த கேமுடைய கதை ஒண்ணுமே இல்ல. இவனுடைய ஃப்ரெண்ட் இறந்துடுவான். அந்த ஃப்ரெண்ட் இறந்தது வந்து மர்டரா இல்ல நார்மலா இறந்தானா அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றதுக்காக இவன் ரெடியா ஆறான். அத எல்லாரும் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான். இவங்க எல்லாரும் தப்பா நினைக்கிறாங்க கேள்வி கேக்குறதால. சோ இந்த கேம் பேசிக்கா வந்து இவரோட இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணக்கூடியவன் இவருடைய ஃப்ரெண்ட் நிக் அப்படிங்கறவன் இறந்துட்டான். இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அவருடைய இறப்புல என்ன நடந்தது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. Vishal Sayabru has a good day mostly. Drink, he had things I didn't. We hadn't talked in 2 years. இவங்ககிட்ட பேச பிரயோஜனம் கிடையாது. கம்மனு குடிக்கலாம். இவன்கிட்ட கன்வர்சேஷன் பண்ணி ஒன்றும் கிடைக்க போகிறது.
குடிச்சிட்டு நம்மளே வளருவோம். Put that down. Hey. What's your underage child doing drinking? You have no control over her? Ethan could lose his I wasn't license. doing anything. Don't touch me. Joan. Leave me alone. தனியா போறான். You guys are all so stupid. You do not talk to people that way. அப்ப நீ பேச கூடாது தொடர்ந்து. அம்மா ரொம்ப கோவப்படுறாங்க. I'm sorry everyone. She's just so எனக்கு பேசறதுக்கு விருப்பம் இல்லடா சாம்பிள். அந்த குட்டி That was பையன் quite heavy-handed. I hope the little one doesn't take it to heart. ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட்டா சொன்ன மாதிரி இருந்தது. அதனால அவனுக்கு ரொம்ப கோவப்பட்டான் அந்த குட்டி பையன். நான் ஜோனுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட். அதான் நல்லது. I'll send her a text. Make sure she's going to be okay. Are you okay, baby? அனுப்பியிருக்கேன் நீ வரல. Yeah, just had to leave. Thanks for checking. Okay. ஒரு மெசேஜ் போட்டா அவன் சந்தோஷமாயிட்டான் பாத்தீங்களா? I'm here for you. உனக்கா நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறான். பேசணும்னா நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறான். போய்கிட்டே இருக்கு, நேரம் போய்கிட்டே இருக்கு. குடின்னு குடிக்கிறான் யாழ். குடிகார பையன். ஏன் குடிக்கிறான்? What a night. I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if Joan got inside your head with her whole dad mystery death thing. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. Oh. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Stop pushing me. Stop always poking at me. You just won't quit. I'm trying to help. And helpful tip number 602, beer doesn't solve any of this. You're back out in the world. Feeling emotions, fitting in, that's progress. Fuck the world. Pointless talking, more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. பண்ண முடியாதுப்பா அப்படின்ட்டான். அவனோட உள்ளுணர்வு பேசிட்டு இருக்கான். காலை 9:15. ஹலோ 9 மணிக்கு நீங்க இங்க இருந்து கிளம்பி இருக்கணும். 9:15 ஆச்சு. காமன் ஹவர் எச்சாச்சு சார். ரூமை காலி பண்ண முடியுங்களா? முடியாதா? No, stay out. அடுத்த நாளைக்கு நாங்க போறதுக்குள்ள What kind of monsters have a checkout at 9? 9 மணிக்கு எழுப்புறாங்க. ரொம்ப கோவப்படுறாங்க. What happened last night? என்ன நடந்தது நேத்து? Head. Pills plus drinking. That was not my best idea. மாத்திரை போட்டுருக்கான், குடிச்சிருக்கான். I black out or what? தலை சுத்திருச்சு. I can't think straight. எதையும் திங்க் பண்ண Need முடியாது. some water on my face. அலாரம் Clear it up. Late for checkout. They can wait a bit more. Didn't even get under the covers. Glad I even made it to the bed. கோடின் பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கு. Oh, my head. How many of these did I take?
என்ன இப்போ டேப்லெட் இது கோடியன் பில்ஸ் மாதிரி போட்டுருக்கு. வெளியே செம்மையாக இருக்குது கிளைமேட்டு, வெளியே போக முடியாது. God, what a headache. I feel like a small just tossed on the floor. My mother would be proud. கண்டிப்பாக உங்கள் அம்மா கட்டாத்து திட்டிருப்பாங்கிறத தெளிவாக சொல்கிறான். பேக் பற்றி எடுக்க மாட்டேங்கிறான். I already feel more human. Now, where did I put my shirt? எங்கே போட்டுருக்கான் பாருங்க. ரத்தமாக இருக்கு சட்டையெல்லாம். சட்டை எவ்வளோ ரத்தமாக இருக்கு. நேற்று என்ன நடந்தது? ஹேங் ஓவர். That's not good. That's... Where did I get this? Hangover, right? What did I do? என்ன பண்ண? ரத்தமா இருக்கு என் சட்டை. திங்கிங் குள்ள போறேன். என்ன நடந்தது பாத்துட்டு. என்ன நடந்துச்சு நேத்து? எல்லா பக்கமும் மிரர் உடைஞ்சிருச்சு. கண்ணாடிக்குள்ள போகணுமா? கண்ணாடிக்குள்ள போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். Sam, be more careful. Breathe. Focus. Okay. கண்ணாடிக்குள்ள போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். அமைதியா மனசை வச்சு யோசி. Danger behind you. I am a killer. No. What the fuck? Find the way to calm down. இது கிடையாது. இது கிடையாது. யூபின் கிடையாது. ஜெயில் டைம் இது கிடையாது. கில்ட்டி இது கிடையாது. டேக் கண்ட்ரோல். பாடி No way out prison. வேற மோட்டர் நான் மோட்டர்லாம் இல்லை. Stops and accept you. Wait, இல்லை. Focus. Hangover. என்ன நடந்தது நேத்து? யோசிக்கிறான். You're doing good. Really good. You're almost there. நேத்து எப்படி சட்டை காயமாச்சு? எப்படி சட்டை எப்படிடா காயமாச்சு? உண்மையை சொல்லுங்கடா. Focus. Choose.
Act deliberately. Hide. It's never happened. Going on. No, that's just pretending nothing is wrong. I've done that enough. Hide. It's never happened. Hide. It's never happened. What's going on? Going on. If I run, I'll keep running. And you face what happened. Answers. Yes, answers. Good or bad, I need answers. Okay. நடந்த கிட்டது எனக்கு ஆன்சர் தெரியணும்னு போறோம். ஓ வந்துட்டான்பா. I know what you're thinking. என்ன Stop நினைச்சிட்டு thinking இருக்கேன்னு எனக்கு that. தெரியும். Pills and alcohol, you're lucky enough you didn't wake up dead. சாவாம I need to know what happened last உடச்சேன்னு night. சொல்லி The சந்தோஷம். last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. I'm gonna take it slow and be cautious, don't worry. Yeah, telling people not to worry always works. Okay. I can't just run from whatever this is. So either help me or get out of my head. It's your life, Sam. I just live here. Oh. எப்படி அந்த ரத்தம் வந்திருக்கும்? என்ன நடந்திருக்கும்? யோசிக்கும். என்னமோ நடந்திருக்கு பெருசா. என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியல. ஆப்ரகாடாப்ரா ரத்தம் எதிலிருந்து வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க. No admittance at arrest employees only. Coal miners haven. இங்க எதுக்கு போயிருக்கான் குடிச்சிட்டு போயிருக்கானா இல்லை நிஜத்தில் போகிறானான்னு தெரியல. The more things change, the more they stay the same. Do you really think breaking and entering is a good idea? Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. I picked the latter. Okay. இதான் பாருக்குள்ளே பூந்துட்டான். எப்படி இங்கே என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். பீர் கேக்கு, மெயின் ரூம் டோரு, நானா போய் தேடுறேன் என்ன நடந்ததுன்னு. இந்த ரத்தம் யாருக்கு நடந்ததுன்னு. What happened here last night? இங்கே என்ன நடந்தது? எல்லா ஸ்டூலுகள்லாம் Look around. Figure out what happened. ஸ்டூலுகள்லாம் வந்து கீழே கிடக்கு. Okay. Spilled glasses. Mop. Next memory என்ன உடைஞ்சு கிடக்கலாம் டேபிள். Broken board. Did I do this? நான் பண்ணிருப்பேன்னு எனக்கு தோணல. Sorry, Nick. சாரிடா தம்பி, தெரியாம பண்ணிருப்பேன் நினைக்கிறேன். குடிகார பையன் எல்லாத்தையும் குடிச்சிட்டு எல்லாத்தையும் உடைச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஆர்கேட் மிஷின். விளையாடல, நான் வரல, நீங்களே விளையாடுங்க. ஜூக் பாஸ் மூவ் பண்ணப்பட்டு இருக்கிறது. Broken bottle. Okay. He might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Oh. Scratch the seat. Seat scratch. Ripped.
Did this happen yesterday, or was it always like that? போதுமான அளவு குழு எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். I ended up drinking alone. So who brought that second glass? யாருடைய கேஸ் செகண்ட்? யாரா இருக்கும்? These were sent scattering. Someone thrown into them? யாரோ தூக்கி போட்டிருக்காங்க. என்னடா நடந்ததுங்க நேற்று நைட்டு சொல்லுங்கடா நீங்களே. ஏதோ நடந்திருக்கு. ரொம்ப மோசமாக நடந்திருக்கு. மோஸ்ட்டாக க்ளூஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். What knocked this clock off the pillar? It seems there was a fight. It could explain the blood on my shirt. Does it mean that I was involved? I won't be able to find out without more evidence. இனி எவிடன்ஸ் தேவைங்கிறான். இதுக்கு மேலே எனக்கு எங்கேயுமே வெள்ளையாக காட்டலையடா. ரெஸ்ட் ரூம் இது எழுதியிருக்கு. வேற எந்த குழுவும் நமக்கு கிடைக்கலையே. என்ன குழு இருக்கு? பேஸ்பால் பேட்டு. இப்போ பஞ்சாயத்து பண்ணியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். நான் என்ன பஞ்சாயத்து பண்ணியிருக்கான்னு தெரியல. Pac-Man. நான் குழந்தையாவே மாறிட்டேன். இன்னொரு லைஃப் இருக்கு. இன்னொரு லைஃப் இருக்கு என்கிட்ட. மூணாவது லைஃப் இருக்கா? முடிய போகுது. அதை மட்டும் விட்டானா பரவாயில்ல. கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிட்டனே. கேம் ஓவர். கொஞ்சம்தான். கேரக்டர் நிக் நேம் ஷேடோ லிங்க், ஸ்பீடி பிங்கி, பேஷ்வல் லிங்கி, ஓகே கிளைட், நாம்கோ 1980. Chasing and being chased by ghosts. Pac-Man is tough though, yeah. Joel's hat. Maybe we ended up having it out after all. ஜோல் அவன் கூட தான் சண்டை போட்டான்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு போதுமான அளவுக்கு குழு எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன்.
போதுமான அளவுக்கு எவிடன்ஸ் எடுத்துட்டேன். பட் இன்னும் எவிடன்ஸ் எடுத்து தேவை எனக்கு வருது. இதுக்கு மேலே எவிடன்ஸ் நான் தான் கிரியேட் பண்ணணும். வேணா உட்காந்து அடிக்கலாம் எல்லாத்தையும், கீழே போடுறது எல்லாத்தையும். Definitely not the wake Nick would have wished for. What a mess. Hope this wasn't me. Hug Kirkland, pharmacist, Basswood Pharmacy, Main Street. Drink plenty of water, great for headache. Hugh's business card. Wonder why it's here. செட் பண்ணிட்டேன். பார்க்காத இடத்துல நிறைய க்ளூஸ் மறுபடியும் மட்டும் இருக்குது. முன்னாடியே தெளிவாக பார்க்கல போல. கீழே கிடந்தது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன். ட்ரைடு ஆல்கஹால் குப்பீஸ் மீன்ஸ் வந்து இதுக்கு மேலே எப்படா இங்கே எவிடன்ஸ் எடுக்கிறது? இதுக்கு மேலே இங்கே எந்த எவிடன்ஸ் இல்லையடா. மற்ற எல்லா இடத்தையும் பார்த்துட்டேன். Okay. The flowers are ruined. Looks like they were knocked over, then stepped on. The pot was completely shattered. Looked like it might have been kicked. Could be the same blood that was on my shirt. Oh. DG. Dennis's initials. Was he involved in whatever happened? Wouldn't surprise me. I think I've seen enough to put together the pieces of what happened last night. Just gotta think it through. Space amtana mind place ku At least I can always count on this place to make sense. Now to work out what happened while I was blacked out last night. I just need to think it through logically, throw out impossibilities. Until only the truth is left. I know I got into a fight, but it could have played out in many different ways. I have to think it through, find out what really happened. My memory ends here, but there's 2 glasses. Who was here with me? பாட்டில் கிட்ட தான் ஆரம்பிச்சது. குடிச்சிட்டு இருந்தோம். I was drinking on my own. Okay. And someone approached me. I can't remember who it was, but I know we got into a fight. Obviously. குடிக்க வந்தவனுக்கு நமக்கு சண்டை நடந்திருக்கு. சண்டை முத்துனதால சேரை தூக்கி நான் அடிச்சிருக்கேன். அவன் மண்டை உடைஞ்சிருக்கு. If I figure out how the fight went, I should figure out who my assailant was. Towards the entrance. Where did the conflict go? எங்க போயிட்டு இருந்தது இந்த சண்டை? பில்லர் கிட்ட தான் சண்டை இருந்தது. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. I like this game because எனக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும். I mean கேஸ் ஸ்டடி பண்ற மாதிரி இது நல்லா இருக்கு. ஓகே, அந்த கான்ஃப்ளிக்ட்ல வந்து பில்லர் கிட்ட நடந்திருக்கு. அதுல வந்து பிடிச்சி தள்ளி இருக்கான். இந்த இடத்துல சண்டை நடந்திருக்கு. இங்க எண்ட் ஆனது எங்க போய் எண்ட் ஆயிருக்குன்னா ஸ்டேஜ் கிட்ட எண்ட் ஆயிருக்கும்.
Not even the memorial board was spared by the brawl. ஸ்டேஜ் கிட்ட எண்ட் ஆயிருக்கும். That could be it, but I still have to figure out who was sitting next to me. யாரா இருக்கும்? நேத்து நமக்கும் யாருக்கும் சண்டை நடந்தது. டென்னிஸ் பிரேஸ்லெட், ஹக் பிசினஸ் கார்டு, ஜோலுடைய கேப் இருந்தது. டென்னிஸ் பிரேஸ்லெட், ஜோலோட கேப். அந்த இடத்துல சம்மந்தப்பட்டது என்ன இருக்கு? ஹக்கோட பிசினஸ் கார்டு அங்கே எடுத்தோமா என்ன? பிரேஸ்லெட் எங்கே எடுத்தோம்? ஆக்சுவலாக அங்கே நம்ம என்ன எடுத்தோம்? இந்த இடத்துல நம்ம எதுவும் எடுத்தோம் இல்லை, பிரேஸ்லெட் தான் எடுத்தோம். நம்ம பிரேஸ்லெட் தான் சம்மந்தப்பட்டிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பிரேஸ்லெட் தான் சம்மந்தப்பட்டிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். That's Dennis's. I definitely wanted to shut him up last night. Holy moly. வேற லெவல். I have the complete picture now. கேம் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் கேம் ப்ரோ. டென்னிஸ் வந்திருக்கான் நேத்து. You know, the man who talks to himself has an idiot for an audience. Fuck off, Dennis. I see why you have so many friends left in town. Yeah, you would know about that. At least my best friend never slept with my ex. Who do you blame more, huh? The backstabbing asshole or the bitch who... Don't talk about Anna or Nick that way. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. No one in this town does. What are you talking about? I'll show you. Not here. Sam. Meet me later at Sam. Ethan is coming back in through the front. At least I think it's him. You think it's him? I can't actually tell if you can't tell. What I know for sure is, if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. And if you don't, well, tell him you're here. I don't have time to lose explaining myself to Ethan. நடத்திட்டு போகிறது பெட்டர் நினைக்கிறேன். திருட்டுத்தனமாக வந்து திருத்தனமே போயிடலாம். கேமோட கான்செப்ட் ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ. இவனுடைய ஃப்ரெண்ட் வந்து நிக் அப்படிங்கிறவன் இறக்கப்பட்டிருக்கா. அந்த இறப்பில் வந்து இவனுக்கு வந்து சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலான்னு சொல்லி அந்த ஊருக்கு வர்றான். ஸோ நார்மலாக தான் அந்த ஊருக்கு வரான். ஆனால் அந்த நிக்கோடைய குழந்தை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண சொல்லி வற்புறுத்துது. அதனால் அந்த கேஸ் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண சொல்லி எல்லார்ட்டையும் கேள்வி கேட்டுருக்கான். சரி, அதனால் என்ன ஆச்சு, நேற்று வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா நிக்கோடைய இறப்பு இல்லையா, அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது வந்து ஒருத்தர்கிட்ட அந்த டென்னிஸ் அப்படிங்கிறவன்ட்ட பேச்சுவார்த்தையில் பேசும்போது பேச்சுவார்த்தை முத்தும் பொழுது 2 பேருக்கு கை சலப்பாயிருது. அந்த இடத்துல வந்து நேற்று அவனுடைய சட்டையில் ரத்தமாயிருச்சு. அந்த ரட்டை எங்கே வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட மைண்டுக்கு உள்ளே போய் தேடுறான். எப்படி இது நடந்தது, என்ன நடந்தது, ஹேங் ஓவரில் என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டான். அதுக்கப்புறம் போய்கிட்டு இருக்கு. டென்னிஸோட சண்டைன்னு கண்டுபிடிச்சான். இப்போ டென்னிஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கே போகிறான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நிக்கை பற்றி அவன் கொஞ்சம் ஆதாரம் நிறையா வச்சிருக்கேன், நிக்கு நீ நினைக்கிற மாதிரி நல்லவன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறான். அதனால் நிக்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த இடத்துக்கு போகிறான். Of course. I come back on the town's Miners' Day celebration. Well, you always did have great timing. No time to dwell on that. Focus. You tried Dennis's cell phone. No answer. So what now? Ask around, see if anyone's seen Dennis today. Maybe see if anything jogs my memory. I've heard worse plans. Perfect game to me. Actually, என்னன்னா இதுவே ஒரு assumption தான். இதுவே ஒரு assumption தான். Main Street, someone saw him. இதுவே ஒரு assumption தான். லைவ் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் தெரியும். இதுவே நம்ம ஒரு கதை மனசுக்குள்ள ஒரு கதை ஓட்டிட்டோம். ஓகேவா, டென்னிஸ்க்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி பேச்சுவார்த்தை நடந்திருக்கும். அந்த பேச்சுவார்த்தை முத்தினால ஒரு சண்டை கை செலப்பில் முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்னோட யூகத்தில் நான் இப்போ இருக்கேன். அடுத்து வந்து இந்த டென்னிஸ் வந்து இந்த வழியாக வந்திருந்தா யார்ட்டையும் கேட்டால் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக மறுபடியும் டென்னிஸை பார்க்கறக்கு அவனோட இடத்துக்கே வந்திருக்கேன். பட் டென்னிஸ்க்கும் எனக்கு தான் சண்டை நடந்ததான் தெரியாது. அது போய் பார்த்தா தான் தெரியும் டென்னிஸ்க்கா எனக்கு சண்டையா இல்லை வேற யாருக்கு சண்டை. நாங்கள் 3 பேர்கிட்ட இவனுக்கு சஸ்பெக்ட் பண்ணுறான். இந்த 3 பேர்த்தில் யாருக்கு இவனுக்கும் சண்டை நடந்தது, யாருடைய ரத்தம் இவனோட ட்ரெஸ்ஸில் இருந்ததுன்னு தெரியல. ஸோ இந்த சஸ்பெக்டில் அடிப்படையில் ஃபஸ்ட்டு டென்னிஸை வந்து விசாரிக்க வந்திருக்கேன்.
ஸோ பார்ப்போம் டெனிஸுக்கு இவனுக்கு தான் சண்டையா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ட்ரக் ஸ்டோர் அங்கே தான் சுற்றிட்டு இருப்பான் டெனிஸு. A perfect toy for a kid who only had imaginary friends. Maybe நான் எடுக்கக்கூடிய ஸ்டெப் படி தான் கதை போகும். Or that new pharmacist. ஓகே கேத்தி இல்லைன்னா நியூ ஃபார்மசிட்டு கேட்போம். என்ன நடந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்போம். எவ்வளவோ எண்டிங் இருக்குது இல்லை அப்படின்னா ஒவ்வொரு கதையும் நாமும் முடிவு பண்ணக்கூடிய கதைன்னு நினைக்கிறேன். அசம்ஷன்னா என்னுடைய மைண்ட் செட்டில் ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு, அது இப்படி தான் நடந்திருக்குன்னு சொல்லி நான் ஒரு முடிவு பட்டுக்கிறேன்ல, அதுதான் அசம்ஷன். அந்த முடிவுக்கு நானே ஒரு கதை எழுதுறது, அதான் அசம்ஷன். இப்படி காரணமாக இருக்கும், இந்த மாதிரி நடந்திருக்கும், இப்படி போயிருக்கும், அது பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன்ல, அதான் அசம்ஷன். திங்கிங், என்னுடைய திங்கிங். Yo, get out the way. Sorry about that. Yeah. Asshole. That's enough. ஏன் இவ்வளோ கோபமாக இருக்கேன் மேலே? எனக்கு புரியல ஏன் இவ்வளோ கோபமாக இருக்கான்னு. கோபப்படுறக்கு ஒரு ரீசனோட கோபம். Kathy and Hugh were both at the wake. I should talk to them. Bug made that for Mother's Day years ago, and Kathy still keeps it with her. Still here after all these years. She followed Nick to Basswood, but never liked it. Pharmacist. Hug, இருக்கீங்களா? Hug, இருக்கீங்களா? Ah, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. I'm surprised to see you up and about after the night you had. Honestly, I was afraid you'd end up like your friend. You were quite inebriated. என்ன பண்ணேன்னு சொல்லவே மாட்டேங்கிறான். Honestly, I don't remember last night. You saw me blackout drunk. Not my finest hour. I would say not. After your barroom brawl, I did my best to prevent you from following that other man outside. And I tried to get you to hand over your keys. But you would have none of it. Sorry about that. The man I had a fight with, Dennis. Have you seen him today? Seen him? No, can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. எப்படி? How do you figure? Mine was a band-aid on a torn artery. Sometimes, doing what is unpopular is still the moral choice. You probably believe that. I'd offer you something for that hangover, but I find in some cases, time is the best medicine. A pill pusher who doesn't want to push pills. That's a new one. Everything is poison. All that matters is the dose. Now you have a good one, young man. Was there anything else you needed, by the way? I'll stop bothering you. I need to get going anyways. Not a bother at all. It's always a pleasure. Do come see me again. Bye. அங்க என்ன எழுதிருக்கு? It won't be easy, but it's worth it. ட்ரக்குக்கான இதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டாப் ட்ரக்குன்னு. It won't be easy, but it's worth it. கண்டிப்பா. Hug H+U ஹியூன்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுமா? இதுலலாம் என்ன இருக்கு? இது வேணா சொல்லலாம். சரி வித் மல்டிபிளிங். ஐ பிளேட் ஹெவி ரெயின். அதுவும் இப்படி தான் தெரியும். ஹெவி ரெயின் தெரியும். ஒரு பையன் ரெண்டு பசங்க அண்ட் ஒய்ஃப். எஸ், இது நம்ம எடுக்கக்கூடியது தான் முடிவு, நம்ம எடுக்கக்கூடியதான் எண்டிங். தாரா கிட்ட கேட்போம் என்ன நடந்தது அப்படின்னு. தாரா, நேற்று நடந்தது உங்களுக்கு எதாவது ஞாபகம் இருக்கா? சரியான ஹேங்ஓவர்ல இருக்கேன். Condition? I have a condition? Yeah, the one that makes you the way you're always so... you.
It's all right, of course. I won't tell anyone. I think I might actually have leaky gut. It's where your intestine starts to dissolve, and you're Why not ask the pharmacist? And let him know I might have something like that? Ew. He's basically a stranger. Look, have you seen Dennis? I saw him yesterday. We exchanged pleasantries. At the wake? Oh, I saw you too. Given his condition yesterday, he might have come in here. You walloped him. Why not ask the pharmacist? I'll just check the internet when I get home. It'll tell me what to get. It was nice talking to you, Tara. Was it? madam. Tata. Not uncommon for miners to end up in those once they get black lungs. குடியாரி எவ்வளோ வச்சு இருக்கா அவட்ட கேட்டு போகும். ஸோ அவ்வளோதான், இவகிட்ட கேட்டு போகுமா? அப்படியே இவட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தா. கேத்தி பேச முடியுமா? கஸ்டமர் யாரும் இல்லை. கேத்தி. Hey, Kathy. Yo, Sam. What can I do you for? உனக்கு என்ன பண்ணிட்டு கேட்குறேன். Dennis hasn't come in today, has he? Dennis? I haven't seen him since last night. Why? You looking for trouble? Last night we got into a fight. Like a fist fight. Really? I'm sorry, I missed that. You could both use the thumping. But I left early to go check on Joan. Did you have to say that fantasy about her father being murdered was real? That's not what I just want her to be a little girl, not a little Sam Higgs, sneaking around and getting into trouble. And now all she can talk about is how you're gonna prove that she's right. Sorry. I know it's not your fault, but I just don't... I don't know what to do with her. She's my daughter, and I feel like I'm losing her. I gotta go. Boss sees me jawing instead of working, I'll get an earful. Bye, Kathy. Kathy cashier. No one in here was much help. யாருமே இங்கே ஹெல்ப் பண்ணலாம். நம்ம எங்கே போய் தேடுறது? குடிகாரி வெயிட் எங்கே பாரு, எப்படி போகுது பாரு. குடிகாரி மாதிரி தானே போகுது. நான் தப்பா சொல்லி. ராஜ்குமார் ஐவரு. என்ன நடந்திருக்கும்? இப்போ டென்னிஸை தான் நான் அடித்தேன். அந்த டென்னிஸையே காணோம். அதுதான் இவங்க பிரச்சனையே. Pharmacistக்கும் தெரியல, தாராவுக்கும் தெரியல. I can't just have you hanging around here all day like a ghost. It's a free country. Hey, don't give me that. People have been complaining, so don't let me see you here again. You fascist. What you just... I'm just doing my job. It's nothing personal. Looks like you're not the only one who started off on the wrong foot today. Sorry you had to see that. Some people you just can't reason with. Speaking of, you're still in town. You haven't seen Dennis today, have you? Why are you looking for him? I wanted to apologize for last night. I'll just stay out of his way for a day or two. I heard you messed up Dennis pretty good last night. I'm not judging. His head's full of smoke. Takes a while to clear it out. Oh. That person you were talking to? Who's that? A lost soul. Vagrancy isn't a crime, but loitering and trespassing are. I try to be understanding, polite, but it's hard when no one is polite back. People call you pig or fascist just for doing... Declan, I've got places to be. Right. Don't need me gabbing at you all day like I was Christina or something. Woo! That girl can talk. Just remember, this town don't always respect the things you do. Trust me, I know. I don't want to keep you, officer. Have a good day. Keep your nose clean. Oh, இந்த பிரச்சனை மாட்டாதேங்கறான். I got into a drunken fight with the Dennis last night. He made his some with Anna Nick, especially Nick, challenged me to follow him. Sadda makale.
இப்போ இது கிளியராக இருக்கும் நினைக்கிறேன். டென்னிஸை பற்றி என்கொயரி பண்ணணும். ஏன்னா அவன் கூட தான் நான் சண்டை போட்டனாங்கிறது எனக்கு இனி கொஸ்டின் மார்க்காக தான் இருக்குது. எனக்கு அவனுக்கு சண்டை நடந்திருக்குன்னு சொன்னார் இவர் போலீஸ்கார் சொன்னார். அப்போ அவனுக்கு தான் சண்டை நடந்திருக்கும் கன்ஃபார்மாக. மேபி நடந்திருக்கலாம், நடந்துதான் எனக்கு தெரியாது. எம்ப்ளாயி குடிகாரி பொம்பளை குண்டம்மா சிகரெட் குடிங்க, நான் பார்க்குறேன் எப்படி குடிக்கிறீங்க. ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜுரியஸ் டு ஹெல்த் தெரியாது. குண்டு பொம்பளை. ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜுரியஸ் டு ஹெல்த். அது மூஞ்சிலே ஊதுது பார்த்தியா. No luck so far, but I should keep digging around. Cellphone is injurious to Someone must have health. seen Dennis. வெளியே போக முடியாது. ட்ரக்ஸ் ஐ மீன் அவங்க பேர் அப்படி தான் ட்ரக்ஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்களா? ஐ மீன் ஃபார்மசி தான் ட்ரக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. நம்ம ஆனால் ட்ரக்ஸுங்கிறது இப்போ தப்பான ஒரு பேரை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ வரைக்கும். ட்ரக்குங்கிறது தப்பானது தான், பட் பேர். Remember when this Gossip whole Club. celebration used to be 2 twice as mouse big? but half an year, 1 Back set when in this every town hometown. wasn't just a dead horse அது என்ன dog போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா? காசிப் கிளப்பா. அதாவது இது புறம்பேச ஆகிடல அவங்க. ரெண்டு வாய் அரைகுறையாக கேட்டதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்குமா. ஒவ்வொரு ஹோம்டவுன்லையும் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்களா, அதான் காசிப்பா. ஓ ஜிபி 891 நைஸ் ப்ரோ. கலையரசன் ப்ரோ. டெனிஸை நான் கொல்லலை ப்ரோ, எனக்கு தெரில, பார்த்தா தான் தெரியும். இப்பயே அசம் பண்ணக்கூடாது அதில் எதையுமே. நீங்களும் அசன்ஷியல் இருக்கீங்க, பார்த்துக்குங்க. என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் தெரியும். சண்டை தான் நடந்திருக்கு, ரத்தம் வந்திருக்கு. டெனிஸ்க்கு எனக்குமா ஒரு வாக்குவாதம் நடந்திருக்கு. அதுக்கு மேலே என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தா தான் தெரியும். Now I've gone and made a bit of a mess. Oh, Sam, is that you? Dear, please, could you help an old doddering woman? You are many things, but not doddering. Plotting, maybe. Sam, you shouldn't say such things, even if they're true. Card game, board game. மைண்டுக்குள்ள போறானே எடப்பா. இந்த கார்டை பார்த்தோன்னே மைண்டுக்குள்ள ஓடிட்டான். போயிட்டான்டா மைண்டுக்குள்ள. Okay, Muley, for 2 points. What is the name of the pink pony on the animated cartoon show Prancers? The super cool one I was telling you about the other day? You know, my favorite? Polly. Polly Pony? No, that's her sister. She's totally different. Then what is her name? I'm not telling. What if the card comes up again? You really like to win, huh, Bug? All right, coffee for you and hot chocolate for the young... Is that a comic about monsters? It's about Tardigrade Man. He can survive almost anything. His only weakness is his own emotions. He's based on the microscopic tardigrades. It has 8 legs and can survive star radiation. Huh. Well, it doesn't seem like the kind of thing a young woman should be reading. She says she's going to be an entomologist. What can you do? I am going to be an entomologist. I'm going to study every bug, especially the crawlies. But tardigrade isn't a bug. It's a microanimal. Well, good for you. Sounds like just what a young woman like you should be reading. So, can we play this again tomorrow, maybe? We can play as often as you want. You promise? Yeah, I promise. Pinky swear? If you break those, you go to hell. I don't think you're supposed to be using that language. You can't break this. No matter what. You're real intense for a kid, you know that? Say it! I won't break the pinky swear, no matter what. Thank you so much. You're always such a dear. Say, Christina, have you... Oh, Sam, it's been years. It really is so nice to see you again. Yeah, likewise, but... I wanted to come to the funeral yesterday, but just thinking about it, oh
dear. Now, I know you want to interrupt her because I want to interrupt her. So eyes on me, buddy. Happy thoughts, deep breaths. Yeah. Well, speaking of the... Poor Joan, losing her father at such a young age. Oh, what a tragedy. I was trying to find one of those games she likes so much to cheer her up. Poor child only has Kathy now, and, well, far from me to criticize or anything, but these last few months, Kathy hasn't been all there, if you know. Have you seen Dennis since yesterday? Have you not learned to not interrupt people when they're talking, Sam? I don't have time for small talk today. As rude as ever. I haven't seen Dennis. You have a nice day. ஐயோ கோவப்பட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் டக்குனு என்டர் பண்ணது நம்ம ஆர்டர் பண்ணலையா நம்ம ஆனால் நம்மகிட்ட பேச கோவப்படும் பார்க்கலன்னு சொல்லிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்மகிட்ட பேச்சுவார்த்தையே இல்லை எம்ப்ளாயி Hey man, thought I knew everyone, but I don't know you. I used to be a regular a few years ago. Oh right, you're one of those who skipped town when the mine closed down. You could say that, yes. Town ain't changed much since then. Same old boring Basswood. I know most people hate that, but I don't. It's quiet here. It's nice. So quiet, there's no rush hour, I guess. Right? Channel updated. Hey man, my break's over. I gotta focus on work. The cost. Right, so the overhead would You seem be... real engrossed. Oh, I'm sorry, hun. Just balancing the books. Or trying to. We can be friends. If we don't, it's gonna end. If we don't, it's gonna end right here. Do you still have Basswood's best coffee? Ah, honey, you know we've never had that. That's over at the police station. Bess takes her coffee very seriously. Puts mine to shame. She pays out of pocket for real high-end stuff. I'd never make the margins work. Not that my margins have been cutting it lately. Anyway, the past is the past. I just accepted a big business opportunity, which makes tidying up my books in time extra important, even if it kills me. Who'd be crazy enough to invest in Basswood now? A good man, that's who. Have you met Hugh Kirkland already? The new pharmacist. He's helping me with a few improvements. Angel investing. Can you believe it? I actually can't. What did he ask for in return? Oh dear, I can't believe you're so cynical at your age. People in small towns do help each other. Every now and again. That's not just something that happens on made-for-TV movies. I'll talk to you later. Good luck with your books. Mm-hmm. அந்த ஃபார்மசி இருக்கிறவர் தான் இந்த அம்மாவுக்கு வந்து இப்போ நிதி உதவி பண்ணிட்டு இருக்காராம். என்ன பண்ணார் அதுக்கு ஃபேவரிசம் அப்படின்னா நீ இப்படியே ஒரு சந்தேக புத்திரியே உட்காந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி இந்த அம்மா திட்டிருச்சு இவனு. இவன் ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டர் அப்படிங்கிறனால ஐ மீன் ஒரு எழுத்தாளர் மாதிரி இவன் கிட்டத்தட்ட. காஃபி ஒரு இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் ஒரு நிலக்கரி சுரங்கத்தையே வந்து இழுத்து மூட வச்சுருக்கான். அவங்க பண்ண தப்ப எல்லாத்தையும் வந்து அம்பலப்படுத்தி ஒரு புக் எழுதி ஆர்டிகல் எழுதி கிட்டத்தட்ட ஒரு நிலக்கரை சுரங்கத்தையே வந்து மூட வச்சுருக்கான். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இடத்த விட்டு ஊரை விட்டே போயிட்டான். மிஸ்ஸிங் நோ ரிவார்ட். ஐ ஹவ் லாஸ்ட் அ புக் பை த டைட்டில் ஆஃப் த கிரைண்டிங் இயர்ஸ். இட்ஸ் த 6th book in the Tortured Man series. If found, please leave the Christiana. She will let me know. Thank you. Yeah. Keychain. Declan எழுதியிருக்குது. Cowboy must have lost his keys. Cupcake contest. Bring your most creative ideas and delicious decoration. The winner gets 3 free dozen cupcakes. Inspire us with your cupcake dreams. The cupcake contest is back. Okay. எனக்கு நான் தெரிஞ்சு பெருசா
எதுவும் கிடைக்கல. ஆர்டிக் எவிடன்ஸ் எதுவும் கிடைக்கல. டெனிஸ் இனி உயிரோடு இருக்கானா இல்லையான்னு தெரில. நான் என் ஃப்ரெண்டுடைய கொலையில் என்ன நடந்ததுன்னு தேடி வந்திருக்கு பார்த்தா டெனிஸை தேடி போகிறது ஒரு கதையாக மாறிடுச்சுங்க. ஆண்டி கோச்சிருச்சாமா. ஸோ டெனிஸை தேடி போகிறது ஒரு கதையாக இருக்குமா இல்லை ஃப்ரெண்டை தேடி போகிறது ஒரு கதையாக இருக்குமான்னு ஒரு கொஸ்டின் மார்க்லேயே இருக்குது எனக்கு. இந்த அம்மாட்டையும் கேட்க முடியாது. எம்ப்ளாயி வெளியே போய் சிகரெட் வச்சுருக்கிறாங்க. Hey, don't remember seeing you in town before. Passing by? I was born in Basswood. I was raised in Basswood, though I left for a few years. Wait, you managed to leave and still came back? You'd never see me again if I left. Why don't you then? Yeah, sure. I'm just gonna take my millions of dollars and make a run for it. I can barely get by, like everyone else here. Too poor to stay, too poor to leave. பாவம்ல. Too poor to stay, too poor to leave. இங்கே வாழ்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஏழையாக இருக்கேன். இங்கே விட்டு போகிறதுக்கும் ஏழையாக இருக்கேன். போகிறக்கும் வழி இல்லை, வாழ்கிறக்கும் வழி இல்லையா அவங்களுக்கு. பாவம் இல்லை. மைனஸ் ஸ்டாச்சு. A statue honoring miners. Pretty meaningless now. Heavens. Religion's kind of like genetics. If your parents had it, you probably do too. Okay. ஜோட்டை கேட்டு போகுமா? எவ்வளோ கோவக்காரனாக இருக்கான். Joe. Sam? You old bridge jumper, how you been? What's the calendar say? 2 years, Joe. It's been 2 years. Too long. Heard you showed up yesterday. Boys give you trouble? ஏதாவது ட்ரபிளான்னு கேட்குறான். ஆமாம் இருக்கேன். Maybe a little. But don't worry. It's hard for me to blame them. After the mine closed, well, it ain't easy to put food on the table. Don't let that weigh on you. No one else has lost their legs recently. You haven't seen Dennis today, have you? I wish. Just about the only guy I could talk hockey with. Not football? I want to talk football. I could just grab anybody on the street. Dennis actually enjoys a man sport. But no, I haven't seen him. I have places I need to be, but it's good to see you. Just promise you won't wait 2 years before saying boo again. I'll do my best. Joe has no idea where Dennis went. Someone must have seen him after the fight. Hey, can I ask you something? Hello, young man. Of course you can ask. No promise answering. Why do you bother cleaning the memorial? Well, everything has to look its best for today. Especially the miner. I really didn't think it was going to happen this year. Good thing Mr. Kirkland decided to help out. And besides, that way people can remember with pride we used to be rednecks. That matters to you? It should matter to every West Virginian. All right. Better leave you to it then. You take care now. $20,000 men that marched through Boone country to reach Blair Mountain in 1921, where they fought for what we have now. Nothing worth having is not worth fighting for. Blair Mountain history. Okay. Blair. Cold River mine opened 1854, closed in 1861. After the flood drowned 6 men. West Shadow mine opened 1866, closed in 1892. Top producer in Boone country for 5 years. Deep Rock mine opened 1890, closed in 1926. Strip Weather mine opened 1915, closed in 1920.
Smoky Hole mine opened in 1928, closed in 1976. எல்லாம் சுரங்க இது போல. No luck so far, but I should keep digging around. Someone must have seen Dennis. யாராவது ஒருத்தரா பார்த்துருப்பாங்களே. No luck so far, but I should keep digging around. Someone must have seen Dennis. Really didn't think Miner's Day would have survived the mine closing down. ரைட் சைடில் யாருமே இல்லை. இது யார் இது? ஜானு. குட்டி பையன். Hey, Bug. What are you doing out here? Hey, Muley. Waiting for my mom to get off her shift at the pharmacy. Drawing. I got a new journal after I left the old one somewhere. See? Did you get home okay last night? Yeah. I bike everywhere. It's not like anything scary bad happens in Basswood. At least not normally. I heard you asking about my dad last night. Careful about listening to other people's conversations. Some find it rude. Then everyone should talk quieter. That's what I always say. Ever consider being a reporter when you grow up? Thought about it, but that's not what I want to do. Did you find out anything about my dad? Not yet. Not really, at least. Let me know if you find anything. Please. I feel like I need something. It's just this town, you know? This place. It feels like I'm suffocating. I can't breathe. I can't think. I can't stand my mom. I don't like school. Well, except for science. And just... when I imagine myself in the future, I just don't... I don't know. I don't see this place or these people. I'm somewhere else. Anywhere else. I know it's stupid, just... It's not stupid. If you want, you can go anywhere in the world. Have adventures, fall in love. I mean, that's what I've been told anyway. Gross. Okay, well, that other stuff sounds okay, though. Thanks for listening. I got grown-up stuff I gotta do. I've got kid stuff I gotta see about. So we're both busy. Working at the cave most of the day. Really would like to talk if you're still around. Anna கூப்பிடுறேன் Anna. இவன்ட்ட நம்ம கேட்க இதா. I'll be fine. Just waiting for my mom's shift to end. Normally I'd be with my dad, but you know. பாவம் என் குட்டி பையன். அவனோட கன்வர்சேஷனை கட் பண்ண விரும்பல. Never knew Dennis to be the commemorative type. What's he doing here? கார்ல கிண்டிருக்கானா? Who else but Dennis would have a like someplace like this, like the true creator he is. He spelled the S in his name with a $sign. John never misses an opportunity to find out how lame it is. For once I agree. One of the turn you to convert the beer. So we got the best jungle. Okay. Investigation நடந்திருக்கு யாராட்டலாம் people யார் ஈத்தன் Anna's waiting for me at the coffee shop. இங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு காஃபி ஷாப் தான் இருக்கு. ஹோட்டல் இதான் காஃபி ஷாப். எங்கப்பா ஆனா இருக்கா? உள்ள இருக்காளோ?
Sam, I didn't think you'd actually show up. I didn't think I would either. But hey, sometimes we surprise ourselves. So, I hear you got in a fight after I left the wake? I was so wasted at that point, it's all just a big, heavy blur. Yeah. After saying I didn't want to drink, I went home and drank. Long night. Yeah, sounds about right. We all deal with stress in our own ways. I apparently hit Dennis. Yes, speaking of, you haven't seen him today, have you? Why? Afraid your powerful blows laid him up? So, what are you working on? I'm working on an article on how nature does its best to reclaim the land after a strip mining operation. Why are you looking for Dennis? I can tell something has you spooked. I can always tell. Go on. Tell her. You could honestly use a non-imaginary person to confide in. She might slow me down. Or try to involve the cops. She might do those things, yes. Or she might be someone who you can trust. Who can help. இவரை சொல்லலாமா இது நடந்தது? I woke up today and my shirt was covered in blood. Blood? What happened? I don't know. Last night, pills and alcohol mixed. It's all a blur. That's why I'm looking for Dennis. Have you tried the Basswood jungle? He likes to work weekends. No, not yet. I'll do that right now. Sam, is there anything I can do to help? Oh, nah. I'm just gonna do my own thing. Oh, Sam. What have you done? Basswood jungle போய் பார்க்க சொல்றா. விஷ்ணு வி ஹாய் ப்ரோ. Basswood jungle போனா டெனிஸ் இருப்பான்னு சொல்லி சொல்றாங்க. பாவம் போய் பார்ப்போம். இருக்கானா இல்லையானா. இவன் நம்மளுக்கு அவனுக்கு ஆகாது தானே. நம்ம எதிரி அவன். At least the Basswood jungle is still standing. It's not worth it. No one works on a Sunday. Well, no one except me. Oh, you need Sunday? Locked. I should check the back. My. Look what we got here. Showing your face in town again. I thought you were smarter than that. But I'm glad we ran into you. We have unfinished business after all. Joel, look. Careful. I don't want to have this conversation again. We clear? பஞ்ச் பேக் நானா குத்திடுவேன். யோசிக்க கூடாது. Nice sucker punch. Got some bite. Well now, seems you want a beating. I can oblige. Declan's right down the street. வெச்சு பாரு கையை உடைச்சு விடுறேன். This is a small town. ஏய் படா. Not enough room for you in it. படா. குடுங்கி. 3 பேர் இருந்தானா வாய் பேச வேண்டியது. சாம்பார் பஞ்சு சக்கர் பஞ்சு. பட்னு கொடுத்தான் பொட்னு போயிட்டான். போலீஸ்க்கு வந்து எதுக்கு சண்டை போடணும்? சண்டை போடுற தைரியம் சண்டை போட வேண்டியது. நம்மளால் அப்படி போலீஸ்லாம் பார்க்காம சண்டை போட்டால் பார்த்தீங்களா இல்லை கெத்தா. La 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 survivor. சரித்திரம் படைத்து போராடும் மரதம் லோடிங்
லோடிங் லோடிங் லோடிங் லோடிங். இப்போ இதில் லைப்ரரியில் டெனிஸ் இருக்கணும்னு வேண்டிக்குவோம். ஏன்னா நம்ம பண்ணது கொலையா இல்லை என்ன நடந்தது எதுவுமே தெரில. பேஸ்வுட் ஜங்கல் இங்கே குழு கண்டுபிடிக்கணுமா? Been a while. This place used to be my home, or at least felt like it. Where is Dennis? He should be in here. த்ரீ 121 ஏதோ கோடுன்னு நினைக்கிறேன், பார்த்துச்சுங்க. ஏப்ரல் 2017. ஓ, ரீசெண்ட். Dennis! You. Dennis. What happened? Who? Is that how I got blood on me? Did I? டென்னிஸ் செத்து கிடக்குறானே. நோ, நான் அதை பண்ண வாய்ப்பே இல்லை. நான் கில் பண்ண வாய்ப்பே இல்லை. வேற யாரையும் கில் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரத்தம் என் சட்டையில் பட்டிருக்கு. நான் கில் பண்ண வாய்ப்பே இல்லை. You can do this, Sam. When you focus, you can think through any problem. Keep going. You got this. Don't give up, Sam. You almost have it. This is almost have it. This is Dennis's office. There must be some clues around. Sam, keep it together. You can solve this. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. Chest wound. What kind of weapon did this? Blood all over the monitor. Not much to go on. I need something useful. Gunshot நினைக்கிறேன். Chest wound. What kind of weapon did this? Blood all over the monitor. Not much to go on. I need something. The chair is pretty far away from the desk. But I don't think that's important. The chair is pretty far away from the desk. But I don't think that's important. Chest wound. What kind of weapon did this? Gunshot. Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? Some IT documents. Nothing useful. Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun.
the angle this was the shooter's position, was it me? From the angle this was the shooter's position, was it me? Dennis's computer is signed in, but that's not what I need right now. None of these notes are helpful. I should stay focused on where the bullet went. Gunshot. The bullet went. Sam, stop it! Come back to reality! But you didn't do anything! Dennis was already dead when you arrived, can't you see? Dennis was shot, and you don't even own a gun. How could you have done it? All you did was move his body, which is how your shirt got stained. Okay. Think about it, Sam. Calm down and think. Okay. You're right. I can see it. I have the complete picture now. The blood on the shirt was Dennis's, but I didn't kill him. I found him dead. Blackout drunk, panicked. I stumbled to my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Now, I know I didn't do it. The police, though, may not feel the same way. I need to search the area. See if I can find out why someone would murder Dennis. Okay. I need to find out why Dennis was killed. It may have something to do with Nick. Dennis's computer is still signed in. Seems like a good place to start. Okay, மக்களே, நான் இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நாளைக்கு வந்து உங்களை நான் மீட் பண்றேன். தெரியல இவ்வளோ நல்ல கேம் ஏன் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு தெரியல. Still have some angry people. இது நல்லா இருக்கு இந்த கேம். எப்படின்னா ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் மாதிரி நம்மளே திங்க் பண்ணுற மாதிரி நம்மளே வந்து என்ன நடந்திருக்கும் ஏது நடந்திருக்கும் என்ன எப்படி இந்த கொலை நடந்திருக்கும் நான் பண்ணியிருப்பேனா இந்த இடத்துல வேறு யாராக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க புல்லட் மார்க் இந்த அளவுக்கு போச்சு இது யார் எடுத்துருப்பாங்க யாருடைய கன்னுடைய கேலிபர் அது இந்த மாதிரி அவ்வளோ அருமையாக வந்து இந்த கேம் வந்து டிசைன் பண்ணவர் வந்து கதை அவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்காங்க ஸ்க்ரீன் பிளே அவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்காங்க ஸோ அவனோட மைண்டு தான் வந்து அவங்க கூட அப்பப்போ வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கும் இது தப்பு இது ரைட்டுன்னு சொல்லி பேசுறது அவன் மைண்டு தான் நீ பண்ணவே இல்லடா லூஸ் உங்கள்கிட்ட கண்ணியில் நீ எப்போ சுட்டுருப்பான்னு சொல்லி அவன் மைண்டு தான் அவன் கேட்குது அவன் தான் பண்ணன்னு அவன் நினச்சிட்டு இருக்கான் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப அழகாக யதார்த்தமாக ஒரு கதையை அவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா நேச்சுரலாக இருக்குது பட் நிறையா பேருக்கு இது எப்படின்னு தெரில நிறைய பேர் வந்து பார்க்கல நிறைய பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணல என்னமோ அவங்களுக்கு பிடிக்கலையோ என்னமோ ஐ மீன் என்னுடைய ரெகுலர் சப்போர்ட்டரே சப்போர்ட் பண்ணாத மாதிரி நான் யார்கிட்ட போய் கேட்குறது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் வாட்சிங் பை டேக் கேர் குட் நைட் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டே
I've been okay, okay, yeah. I've been okay, I've been alright. I've been messing around with this girl for a minute. She just came down in the summer for a visit. We just right now in the moment, so we live it. I've been okay, I've been alright. I've been getting down with this girl for a minute. Moving all around with this girl, gonna miss it. Living right now for the memories, let's get it. We know how to have a good time all night. In the summer when the air's nice. Every day is a new life. We live it so